This Friday. Welcome, y'all. Welcome, one and all, as they say. Welcome to that. Come everybody. This come everybody. Papi mboma naona leo umejichublu hapo ndani ni kama tuko pararo. Yaani umse leo aliamkakana na kucheza. Anaenda kutesa. Hey papi, nini tokanyika kuono bwana? You slept at the door of the class. Papi amesema ondinga yae. Leo nimekam to get down. Kusha. Hey. Kusha, you're in the right place, Nani. You're in the right place. Karibu sana. Guys. Leo kuna psych. Leo kuna psych. Yani. Leo alafu pia kuna topics moto murwa. Ambapo kama leo kama hauko hapa. Ita mtu high five yani na yeye. Call somebody. Share tu na mtu please. Ita tu mtu akae. Don't watch by yourself. Yeah? Usikwe mchoyo. Guys, today is Makasiriko Friday. That day where we bring you this edition of that show with her herself here and me myself Night Atieno, where we talk about everything and anything and no taboos, no nini. Filters no filters. For who? Who is filter for? Where? Who's that chick? I don't know if it's a chick. I don't know. That's the one who doesn't have filters. Kalala, la. What's her name? King Kalala. You guys, I'm in love with King Kalala. Mimi, filters. If somebody knows King Kalala, hey, ebu mwambie so, amenibamba life yangu. Usijaribu kumexplain ya filters nini. Amenibamba tu life yangu mbaya. That chick says it raw, vile iko black and white. Hakuna changes. King Kalala. Narusha hivi. Maybe pia najita King Night Atieno. Maybe I'll reduce some of my filters too. Nimeona kuna ka trend. Kuna ka trend. Kuna ka trend. Female kings coming up. Ebu AfroFabb. Ebu tujirushe hapa ndani kitu. To dive. What is our first topic today? Today I'm leaving that on you. Sasa leo. Wait for me. Are you welcoming people? Wait for me. Nimeona DJ Rico dive hapo ndani. Nimemuona ka unajua vile mtu ingia kwa club hataki ku incognito. Hivyo ndio vile DJ Rico ameingia hapa leo. But Rico nimekuteki. Karibu. Alafu ameingia na Colion di Frank mwenyewe. Frank Colion. Karibuni, club imeshafunguliwa? I sorry. I open for business for today. I keep you waiting. Yes. No? Yes. I very sorry. But karibuni sana. Guys, Aki, thank you so much. Ebu tuingie tu kwa hiki tu. You guys have been brilliant. Tutakuongea juu ya Mila na desturi. Wacha kwanza nikunze hivi nini because mimi nilishakunja zangu zamani. Came ready. Today we're talking about those things that we were told. You know? Those parts we were told. Ukifagia usiku unatupa baraka. Shall sip my cup. Unatukula ukifagia usiku unatupa baraka. Wewe uwezi wa mbele ya brother yako mso ama sister yako mso. Like, if I had an older sister, thank God I didn't, and thank God I've been married twice, so my sister is free to marry 5 times. So do as you wish. You know. Go ahead. Awashes, Jibambe. Jibambe nani? You know what I mean? Jibambe, yeah. But it's those things that we were told that you can't do, you shouldn't do, because there's nothing wrong with ndio Mila ni mtumwa. Yeah. Lakini pia lazima tufikirie, do these things still make sense? Are they governing us or they're just keeping us from living life? Exactly. You know what I mean? It's like achani kutudanganya. Cause kuna vitu zingine tu yenye ziko zina make sense. Kwanza kama hizi za chakula. Mimi napenda chakula. Mimi ni mpenzi wa chakula. Ati kuna zile parts zenye madema hawafai kukula, kuna zile parts zenye wamama hawafai kukula ati kwa sababu ni za wababa. Yes. So mimi niko tu malnourished juu. Nisikule nyama, nisikule kuku because ati baba yako atakula nini? Hakuna kitu kama hiyo. Acha ni uongo. Cause hiyo story ya food ilikuwa inasaidia nani? Case in point. Mko kwa nyumba, mko tu wasichana sana. Maybe your dad is always not there. Your house maybe like five girls. Yeah. So hiyo kuku mtaikula mpaka ile siku mzee wenyu atakuja. Ni sawa hapo kwa kuku. Pia nimekubaliana na hiyo story. Lazima ningeanza na because hapana ni sawa. I agree. Because to be fair, if I'm
one working and bringing the money in, I should be able to eat the part of the chicken that I want. And what? All I ask is, please, leave me the gizzard and those nice internal things. Those guys usually say, and the back and the neck. You know, okay, I don't like it. You know what yes. I don't like the fact that it's said that just because you're a woman, you shouldn't eat certain things unless it affects your life, unless it affects your health. Exactly. Then that makes sense. But it shouldn't be. And N plus. If I'm the one who's earning the money, it doesn't matter whether I'm a woman or not. I should be able to eat the part of the chicken that I want. Lion's share. Slide to Mimi nasemanga, ata cavemen and cave women. The people who went hunting, in some cases it was women in some societies, in some cases it was men in some societies. However, it's the people who went hunting who had the lion's share. Leaders eat last. Ni hayo tu. Ni sawa, walikuwa nakula last, lakini wale wengine walikuwa napewa yao first. Utakuja unapata dishi lishapikwa. So labda mimi nilishaonja chumvi huko na pasi zote. Nilishaonja chumvi huko na pasi zote. Ati kisa ati unaona? In my French lingo, in my capacity, in my capacity as the breadwinner, I want to eat the part of the chicken that I want. You know. Anyway, your story, Mila and desturi. I think on a more serious note, I would like to talk about something that we will be talking about next Wednesday, which has been going around a lot, which is the poverty tax. Yes. You know what I mean? It's like you can't boil food on the gas. You can't cook food with electricity. Because you're wasting. Now we live in an era where you've got electric pressure cookers that can boil a Kenyaji chicken in less than 10 minutes. Na imeiva ile kuiva na hata ukiangalia hiyo mita yako haijasonga sana. But mtu kwa sababu alifundishwa you have to nunua makaa siku hizi ni 80 bob nani. Alafu na vile so ukiwa na hiyo I swear unaweza my hands are big. You can carry that makaa in your hands like this. Yes. So you buy I can honestly say that we as people, generally people, not just Africans, but Africans more. We suffer from this thing of, this is how I was taught, so why should I do it any differently? Do you see what I mean? I was taught that I cannot boil this in the siezi chemsha maji ya kwa gas, ni kuharibu. Siezi tumia stima kufanya certain things, ni kuharibu. Do you understand? But we live in a day and age now where makaa is scarce, ukuni ni scarce, which means that those resources are more expensive than the gas that used to be scarce when we were younger. You know, gas mtungi kubwa sasa ni what 1800, 1600 depending on where you live. Hata unaweza pata na 1500. Sindio? So, you buy that gas and it lasts you 6 months whatever you cook. Depending na kwenyu na watu wangapi. No, mimi nasema tuseme squeezy. You know, like most households don't have many people. Kitambo ndio watu walikuwa naishi watu wengi. You understand? Ndio kwenyu mko watu wengi. Na maybe places zingine wako watu wengi. However, many people in their 20s and 30s are living alone. Okay. For someone who's living alone, at least minimum unajua. Exactly. 4 months that's it. Ukona gas. 4 to 6 months, depending on how often you cook and how much you cook and what you cook. Exactly. Do you see? So this same person atakwambia hii gas ya 1800 haizi nunua, lakini kila siku ananunua makaa ya 80 bob. Kila siku. Ama kerosene ya so. Stress yoni, please. You see, it doesn't make sense. Because you can imagine every day you're buying a tin of makaa. That's 80 bob. 80 bob kila siku, Monday to Sunday. Hizo ni siku 7 nani? 80 bob beste. Hapo. It's a lot of money. Umejaza meko na wiki moja, hiyo tu tunajaribu kusema. Na watu wa makaa wa kugonga. Hiki kitu ilianza kugongwa 1978 nikizaliwa. Ni the same tin ya nini kwani watu wapigi rangi kwa nyumba? Nyumba Nyumba zipigi rangi.
tomato zile za Wewe 19 kama patupu. unauza makaa. Kama unauza makaa na hizo tins zako ni za 1978 kama Night Wachana Atieno. nazo zimetoboka bana. Tafuta ya plastic. Plastic. Wacha kutudanganya. Mimi siwezi nunua makaa. It's not good for the environment. Tunakata miti ndio tuwakishe moto na unaweza kisha gas hapa. Sema tu kweli. Let's look at the things that tunasema. Mimi nikisema mila na desturi, si mila na desturi peke yake. Ni desturi, it's ni ile kuzoea. Ni ile mazoea. Ni kwa sababu nimezoea. Zile vitu zenye uliambiwa ati ati usichemshe maji kwa gas, ati juu na waste gas, ati usi nini inaitwaje? Hiyo nafikiria kitu mbaya. Acha ni delete nianze tena. Nianze tena. Because unaweza pata like you mentioned earlier like stuff for food. Kama ikudhuru. Haina haja. Aya alafu kwanza kuna history ya marriage. Ati cause when ni number 4, umeona kama mtu mahali umedecide this one I am settling down with this one. Number 1 ajamari, number 2 ajamari, number 3 yuko mahali hapo hivyo. Lakini sasa maisha yako inabidi iwekwe pause kwa sababu hao wengine wacha hata wewe number 4. The most painful one ni wewe ni number 2. Na number 1 ana haja. Exactly. Hajisikii. This is why I have an only child. Isa shida mimi sina. But anyway, kwetu mimi ni firstborn so kina Kevo, kina Luka, kina Washes. Alafu kwanza ni maboys so itakuwa ngani. Mimi hata kwetu sihesabiwi juu mimi ni dem. Anyway, that's a story for another day. Let's dive into a more meaty topic, which is interfering relatives and friends. My bestie. Let us see why people are interfering more now than they did in the past. Na mimi nataka to flipiki tu on its head. Topic number 4 ndio ilikuwa kuweka perfect socials. Nataka hiyo number 4 ikuja hapa number 2. Alafu ndio turudi hapa kwa why are people interfering? People are interfering because you're busy telling them everything about your life. Exactly. Tuliamka 4 AM for morning glory. My friend, sisi kama shemeji wako kwa social media. I know. We want to know. Me, I want to know. Was it good? Was it bad? If you're telling me about your life and everything about it, tell me good and bad. Sema. Don't just show me the good bits. Don't make me feel about like my life is so shit because my life has nothing to like hata yezi kufikia yako. Alafu, the worst thing is those friends who come to you and tell you how their relationship is shit. How they want to leave this person. They've been leaving this person for the past 2 years. Like on the socials. Me and babe. Oh, I'm so lucky to have you. Blah, blah, blah. You're making people out there who are single God feeling created you like, for me. And even us, we want to be part of this story. I know. You're my buddy. You know, my friend. You're my buddy. You're telling me how your life is shit. How this guy is shit. How he never buys any house in any food in this house. So you're hustling, you're buying the food, you're doing everything. And then on the social, buy your food. I know. Umetengeza vizuri. Alafu kidogo. Alafu see what babe. Unamgoja afike home to AM. Hapo amkenda fujo. Amka unipikie chakula kumba. Na mimi nilikupikia chakula hapo na huko. Alafu unamwekea unapiga picha 2 AM. Midnight snack things with bae. Ukipiga hiyo midnight snack hivi, piga pia selfie tuone dates zako, tujue hiyo stalking yenye unafunganga inakuwa kala gani. We want to see how you go to bed. Because we don't just want to see I woke up like this. I woke up like this. Mimi nataka kuona stalking, nataka kuona sengenge ni ng'ombe. Kuja vile unakuja kwa sababu si umedecide unataka kutushow. Si ndio? So hii series tuko hapa season 2. Tunakaa tunaangalia. For me it's very simple, If you're going to show your life to the public, everything that happens in your life, you're there. Osa kidogo sijui nini. I have nothing. I can't say anything about those people because I used to be that person. So I can't say anything about it. All I'm saying is, when people then come and interfere in your things, Sazile wapatie kile wanataka. Exactly. Alafu na nyinyi watu wa kuinterfere. Serve. Ni kama zile ile mimi inaenda round. Ati umenipunguzia. Ati nini? Ati me and Bay. Ati me I thought you guys broke up. Let's do that first.
Babe, ani maheta. Awa ni maheta. And this is the conversation that follows. Babe, watu wanasema tulikosanaje? Ati when? Ati tuliachana. Hai, hapana lakini sisi ati hata siku hizi watu hawezi bishana. Juu ati tu tubishane tuende apart for 3 months. Tukapanguza tukamove on. 12 weeks ati we've been living apart for 12 weeks. Ati now we're not together anymore. What's people's problem? I know. What umekosa job? Look for your own bay. I know. Bebe kama hauna please news niletee. Kama uko single peke yako ni choice yako. Yeah, but hii story inatoka kwa hii advent ya tunataka kushare kila kitu na kila mtu. You know, which is not a problem. But ukishashare kila kitu na kila mtu, ready for repercussions. Watu waanze kuingia kwa story yako. Ni kama celebrities wenye wanaendanga wakisema kila kitu juu ya kila kitu. Alafu memes zikianza kutembea, ma videos zikianza kutembea in an entanglement with unateki. Sasa hizo mtu anaanza kuteta ati respect my privacy. Which one? Something online. You have zero privacy. You have zero rights. You have invited to us ask for privacy because what you have done is kile umefanya umeenda kwa kabati yako ukatoa nguo chafu ukapanga hapa ukuosha come and view ukaenda ukaanika ukaambia watu show me where the stains are. Yes, please, I need to wash these things better. And when people show you where the stains are, you start complaining. You start crying. No, you're not this one. Being so mean. You're being so mean. If you don't tell people about your life, nobody will know about your life. And plus, when you tell people about your life, yes, it's bad that people judge and it's bad that people do all that, but it's human nature. You know, see what a life is mbaya. Kila mtu akona kitu mbaya kwa life yake. Ni noma, kuna kitu. Usifikirie jirani maisha yake ni exactly. Kuna noma kushow. Wewe ukisikia wale unapiga kelele, ujue pia yetu tunapiga ngapa mvungu. Basi si kila mtu fight in public. Exactly. Unaona? Si lazima tu shout, tunaweza shout whisper. Yeah. So the thing is, when you invite people into your life, you can't then turn around and say, why are interfering? It's not interference when you invite people. Yes, you invited it. That's so, it. After sasa kuna wale wengine, zile za like, ati mmekosana. Umekimbia, umeenda kwa marako, umeenda kwa budako, umeenda kwa sisterko, si ndio? Yeah. So umewapatia passport zile za like, kamini tuchambue jamaa. Imagine jana alifanya. Ikifika mahali, you and your bae, you're going to visit the parents. Yeah. Anapata tu ma evils tu hapa anaangalianga tu zile za like by the way iki kitoto be careful who you talk about your partner too. Exactly. And how you talk about it's family, it's friends, it's whoever. At the end of the day, if you want your relationship to be respected, you can't go shouting at everyone about the bad things that are constantly happening. What twice, please. You know. Kama mnapenda +1 ukileta committee kwa relationship yako, please. Alafu history tu ya social media. Yes. Mikile musema ni. No, kwa history tu ya everything is perfect, everything is a certain way, everything is going like this, like that, like the other, yeah? If you're going to show me all the good bad bits about your life, or if you're going to show me all the bad bits about your life, if you're one of those people who likes complaining, guys, if somebody DMs you and anakukatia kwa DM, amekukatia wewe, atatukatia sote kama mabeste wako as a community. You see, slide kwa DM yetu yote ati friends of friends da friends, you know. Kile huo mtu alifanya aliingia kwa DM yako akakwambia niaje msupa. Somebody slid into my DM and said, hey, inaweza kwa nikasuria maana jonte mahali niaje jonte. Those people, if you don't want that attention, just tell that person, this is unwanted attention, I don't want it. Don't come on your wall boundaries, man, and start telling all of us not to slide into your DM as if you're getting hey, if you're my friend, if you're this, that, and the other, and you're sliding into my DM, stop. So the rest of us are sitting there we may have one stop for those people. What do we do with this here status? There's just crickets all over the place. You know, so everyone is just waiting to see if this person who slid into the DM is actually going to respond and say, hey, so you come over here, we talk, badala kunianika. Jua tu jamwanika. Exactly. Kama unataka kuanika mtu, mtag. Bas, sema Night Atieno, toka kwa DM yangu. Toka kwa DM yangu nimeshakukataza. You understand? If
block them. Imagine. Wacha kutujazia status za. Imagine. Wacha kuslide kwa DM yangu. Wacha kuslide. You understand? Kwanza And for me, those people, I just unfollow them. You know, if it's somebody that is, I like to see sometimes what they post, I just unfollow them. I go into their thing whenever I want. You know what I mean? Please, because hatuwezi ishi hapa. Kama una content, please chukua break, enda ujicollect, ujitafute, ujiite mkutano, alafu bas come and post for us. Tuweke hata fridge magnet sayings. Tafadhali. Kwa hayo machache. Ati unataka tu ku-highlight. Boss, uki-highlight, si tushakwambia. Sisi kama mashemeji wako wa internet. You invite us to your wedding, tuko hapa, tuko ready, tunataka kukula keki na hiyo pilau until iishe. Ukianza hapa hivi vitu za ati, oh I'm so heartbroken, I'm so broken hearted, sijui nini. Siku ile mnarudiana, please tuandikie pia hizo. Tuoneshe venye mmerudi kupendana. Nimekumbuka kitu kingine hata ni pause kwa makasiriko. Sawa. Umetupostia relationship yako kwa DM, kwa mtandao. Tunaona kidogo tuwekemaka billboard ni sawa. Sasa zile kukopoa ni poa. Lakini nani? Wewe ni Jonte, wewe ni Suzy, wewe ni Anne, wewe ni Jose. Kama unavunjwa, boss, piga picha vile ulitoka kwa mlango ukaenda. Please, you don't have to stay because you can imagine. That's on a more serious note. You can imagine you're taking pictures. Oh, you're all made up. You're looking glammed. Labda chini hiyo makeup umeficha black eye. Yeah. Usifiche black eye. Utaficha hiyo black eye siku moja best utafunikwa kwa casket. And just because someone posts you on social media and says wewe ndio bei wake, kama WhatsApp unafunga multiple needs nani? Please, don't think that because they've told the whole world that they're in love with you, that they actually love you. Do you understand? Somebody who treats you like that, you know, male or female, is wrong. You know? Nobody should ever put someone in a situation where they feel unsafe in their own home, physically, psychologically, any which way. You know, and you can imagine for that person to actually get physical, they've already broken you up here. Exactly, because they always break you psychologically before they break you, before they ever touch you. So kama ni usifeel peer pressure ya ati nataka pia mimi nikwe na mtu wa kupost. I want to also be part of that. And the thing is, we see people out here all the time, and then we go and do it. You see someone in a really bad relationship. Maybe it's not physically abusive, but you can see that they're neglected. In terms of the partner is never there, so they're always complaining about it. The partner doesn't contribute to bills or any other stuff. What's the point of being in a union with somebody who does not contribute, who doesn't add value to your life? You know what I mean? Just so that you can show the world that I've got somebody. It doesn't make sense. Oh, got you, no? You know. It's not by force. You know what I mean? Live life, because what's wrong with being single? It's not even just being single. No, not having people around you. Exactly. And it's not just romantic relationships. And this is the sad bit. Yeah, friendship, family, friendships, family. Like, you know, you want to show people our family is the tightest. It's work, it's family. Exactly. But people are using you left, right, and center in this family. All they do is take life out of you. But you're busy there showing people the world how we're such a tight-knit family. But every time your family meets up for lunch, you pay. Every time they want something done, you pay. Every time someone is sick, you pay. The other ones are all working, but you're paying. Yep. Anytime you're sick, you're there by yourself. You know what I mean? So what's the point of being perfect on the socials when hapa ndani unaumia? Uko ndani umeumia, yani you've shriveled unatosha na hivi ati kwa sababu uko nje you're trying to paint a picture. There's no perfect human being hapa nje. Alafu ma keyboard warriors. Ma keyboard warriors. Keyboard warriors wewe kwa mtandao ndio mpaka una get crap unafanya hivi. Mpaka una stretch. The whole day. You have nothing better to do but to post misery. Like someone posts something nice. You want to go negative. You know, but in people's faces you can't even talk. You're in it only as quiet as a church mouse. Anyway, on that note, DJ Roy, naomba please tukunywe chai. Dumbala ati bonge la kwanza hapo kwa Dumbala. Feto nuko, habari yako leo? Habari nani? Habari yako leo? Wewe
Karibuni kila mtu. Thank you so much for joining us on this Makasiriko Furahi Day edition of That Show with her herself AfroFabb and me myself Night Atieno. Kwa hii story sasa turudi tu yani hapa kwa Dumbala wale wanaitwa insecure partners. Sasa uko club umedance watu hujaona hiki kimtu kikikuja kukugrindia one AfroFabb yuko mtu wako anatoka huko sijui ni wapi alikuwa na mabauza bora dance no mse hata mimi hata sikuwa nimeona mtu ana dance nyuma yangu boss msemga babes unaniona niko hapa peke yangu sasa shida ni nini mse mlikuwa mna dance na mse mko mmeshikana nimeona kikucheki mbona ule mse anakucheki mbona ati mbona sasa ule dema anakucheki Nimeona mkiangaliana. Bay. Mbona anaangalia hiyo side? Hai. Kwanza Jonte ni nani? Hiyo ni malaria. The Jonte lakini leo nimeongea Jonte na Suzy. Kuna kama wewe ni Jonte na wewe ni Suzy mtateni to discuss story nika kuna kitu najua. Mtafute mniongeleshe. Anyway, on a more serious note, you know, like insecurities, those little things, it starts with why is that person why are you still talking to your ex? Why did that person DM you? Because why did you dress like that? For me, the biggest thing is in a relationship, it's about trust, right? Yeah. So if you trust me and I trust you, I actually don't understand couples who answer each other's phones. I seriously don't understand it. This thing is a mobile phone. It's a personal device. Personal. Yes? Unaona vile uko na ID number yako? Hivyo na vile usimupeni yako. Lakini unajua huko hivyo kuna huku upande wa Mount Elgon. Mtu anaandikwa night wife of Kipegon. I swear kwa ID si uongo. Huyu amechukuliwa na nini? Please. Lakini ujue hii story. Unasema ni Kipegon gani? Exactly. It's open to abuse. Mimi ni wife of Kipegon. Mimi mtaetu Kipegon wote unaitwa naye. Asiwe ni Kipegon watu. Bibi yako uone imeandikwa kwa ID. Mimi I am wife of Omolo. Ati unaitwa nani Omolo? But on a more serious note, these little things that start with why were you talking to that person? Why are you still friends with that person? Yeah. Why did that person call you? I don't want to see you with... Where ni baba yangu? No, how old am I? Mimi nakuuliza. Uanze kunifuatilia hapa kama mchacha. Jogo. Are you my nanny, my mother, my father? I'm like, mate, listen, yeah? Grow up. We're all grown, yeah? Yeah? If I talk to someone, I talk to someone. And guys, if you're in a relationship that is not serving you, and this person is insecure, their insecurities have nothing to do with you. Their insecurities were there well before you came along. It's not me, it's you. Exactly. So basically, if somebody is insecure, please love yourself enough to either compel them to do something about it or leave. Eat big ones. Because it starts with something as little as, you're going out with that friend. Kidogo, someone is isolating you. Kidogo, they've isolated you to the point where you have nobody to talk to. Exactly. Au demo unajua hata kwanza nimesikia sijui yeye uende huko Koinange Street. Sijui wafanya nini huko Koinange Street. Unajua ukitembea naye anaenda ngatao sana. Kwanza hata with that person, you know, then people will think you're like her or like him or like whatever. So, and I say abuse is both ways. Yeah. And these things zinakujanga pole. They creep in. Tabia yoyote, human beings. Na lafu au wanazifanya pole na si tunazizoea pole. And it grows because you allow it. Because last time you let it slide. The next time you let it slide. Before you know it, it's gone so far. Yani imekuwa imekita mizizi. Mtu akikuchapanga ngumu ya kungoe meno, hakuanza na kukuchapa ngumi, alianza kukutukana. Alikutukana ukaacha. Kwanza alikutukana. Akatukana mama yako. Akakusukuma. Akakupiga kofi. In fact, siku moja akaenda kalewa
akakuja akakupiga ngumi, akakungoa meno, akakuvunja miguu, kama ukalala hosi. Kama ni mshiu, sijui mimba yako ikatoka. Exactly. So like these things they graduate. Kama ni guys ulikatwa ndoang. So boss, isifike hapo. Do not let anything negative slide. Exactly. Bali yani ukiona noma jitoe kwa hiyo noma. Like tafuta vile utaisolve ama kama inabidi eat big ones. Find the door. Like my mother likes to say, nyon frame. Look for the door frame and go to the other side because aina haja because you're there, you're keeping yourself there ati lakini imagine ananipenda alafu unajua ndio ile nyeupe post zile picha. Yes. Na kati sijui nini midnight snack with babe. Midnight snack na ni saa 9 asubuhi best yangu. For me, it doesn't matter whatever lie you tell yourself. It's the truth you have to face. You lying to yourself. Exactly. Not lying to the public. Exactly. Because you're here trying to put up a face. Yeah. And if that's how you choose to live, then that's how you choose to live. But please don't feel like you have to live like that in an abusive relationship. Right. If you want to lie to yourself about other stuff, then sawa, you do that. But let me tell you something. Yeah. It takes something so little to kill a human being. And especially for those people with kids. Someone shoves you, you hit a wall, man or woman. You hit a wall, someone is angry, they hit you with a pan, you are just dead. Throw something at you. Inaitwanga blunt force trauma. Mtu atakuja akushikie pan akuchape nayo, upelekwe hosi, ukwe vegetable. Make up useless. Ama kuchape shingo, you're paralyzed from here down. Unasaidia watu wako aje because you were staying for them. You know what I mean? Let's do this for the kids. Tutakuwa tu sawa. Yeah. When you're laying in that bed, itakuwa sawa because you're a vegetable. And also, what is it doing to you psychologically? Yeah. You know. Now, unafanya nini hawa watu because they're watching. Now, our father is on the hospital bed. Yeah. Alafu utapata maybe hata ni wayang because see there's that age that kids can't go to hospital. Exactly. So the kids know baba yetu mama yetu yuko kwa hospitali mahali. Hiyo ni story wameambiwa. They don't know how true that is. Yes. There's nothing like staying for the kids. If it's bad, it's bad. Wrong is wrong. Yeah. And either you solve it and or the thing is, I even understand kidogo the people who stay for the kids, who say they're staying for the kids. Yeah. Those people who don't have kids. There's people who stay because someone is paying your bills. Guys, if you're able-bodied, man or woman, if you're able-bodied, unaweza kuwa una limbs zote lakini kuna kitu inafanya kazi. Kuna biashara unaweza anza na less than 1,000. Pole tu hivyo, pole tu hivyo. Tafuta tu place unaweza ekele kichwa. Tuache kujiekelea hali nyingine ya sijui wapi. So ukishafika hiyo class, unaona siwezi shuka, afadhali nikae na mtu ananinyanyasa, mtu ananitesa, mtu ananipiga, mtu anataka kuniua, mtu hanipendi. Nataka sponyo. Exactly. Bora mtu analipa kila kitu. Kuliko mimi mwenyewe niende ni hustle huko nje ni build something that I can create. I can have pride in myself as a person. I have built this by myself. Ni yako kitu umetolea jasho nani ushawahi sota mpaka unatafuta huku chini ya sofa huku. Basi unatafuta mpaka kwa socks uko sure huku weka hiyo change hapo lakini mpaka unauza sofa na bado unatafuta pali sofa iko ndio utafute hizo macoins. Mimi nishaisota hivyo. Lakini nimekataa kuishi place mtu ananinyanyasa. It's never that serious. It's never that serious. Yani it is never that serious. So if you're living with an insecure partner, be careful. Look out for those the little telltale signs. Exactly. The little telltale. Ziko mingi. We only lie to ourselves because that's the problem. Exactly. We lie to ourselves telling us alikuwa amejam. Alikuwa amechoka. Oh sorry, ebo gaza. Nikki Nicole. I have a lot of comments but zangu ni za my age group. Sema. I guess time will come for us. Maswali kibao na thoughts. Lakini all in all, what you guys are making sense, like legit. Hey, who hata si millennium in this generation Z. Aya, typing error hapo juu. Forgive me. Bado tunakupenda tu vile uko. Nikki Nicole, Sabaa Wanjiko, Papi Mboma.
Karibuni sana Faith Onuko hapo hivyo Na kwenye hiyo watu na wako I am hivyo. sure sijaona Caroline Kenyana lakini najua tu yuko hapo mahali kwa sababu Yeye na Gloria. yeye na Gloria anazidi kuiva au ni wanakonga tu na hapa. hapo na tuna we really appreciate you guys because to be fair without you guys this show would be nothing. It would be the two of us just sitting here having a chat as usual because we are always having a chat because the two of us talk too much and we can't shut up anyway. And then now we decide to invite you also like and we're exactly kujani msikie stories zetu na we are grateful that mmekuja exactly tukakunywa alafu bado mazelo tumekula samosa for breakfast by the way tunauza samosa find us keep us I beg just FYI wacha salimia watu yani mpaka imebidi just there's one Mr. Wesonga Dush. Hey Dush karibu sana yani umse alitukaribisha siku ya kwanza lakini tulikuwa wageni wazuri unajua mgeni yuko siku ya kwanza mgeni unajua fai kukaa forever ya pili ya tatu tulikuwa huko kwa visitor has to come and leave. You're coming to visit, you're not coming to stay. You don't come to pitch up tent and then build a mansion. Kidogo shortly umeweka foundation kidogo shortly. Yani usikue kama mkoloni kama wewe mgeni. Don't be like the colonialists who came here. They took and they're still taking. You colonizers. Acheni tabia mbaya. Ukivisit mtu usikue kama mkoloni. Jolly, karibu sana. Frank Colion. Nakwambia Colion akona comments lakini yeye alikuwa kwa Mila na desturi. Alafu na relationship and bas yeye mwenyewe amesema do not tell them kwanza naisoma vile ameandika don't tell them shit. It's private. Yes, that's true. Hiyo maisha yako ni yako. Vile mimi niko na hati yangu inapiga hapa, hiyo yako inapiga hapo. Wacha ika hivyo. Kweli kabisa. Best day. I'm not here at this due at niko hapa kuishi maisha yako. Maisha yangu already iko vile iko. Alafu unaniongezea yako. Ukishani invite best ya mine nishakwambia. There's a comedian who used to say sisi sote MC Hamo. Sijui anaitwa nini. Teacher Hamo ama ni Professor Hamo. Professor Hamo, that's the one. Yes. Professor Hamo alikuwa anasema ukikuja karibu ukikuja na shida zako tafadhali rudi nazo kwa sababu sisi pia tuko na zetu bora tubebe zako. You know what I mean? Please. Yes. You invite us and ni sawa na tumesema hao watu wa kusemanga kila kitu iko poa kwa social media. Na hao watu wa kutuletea shida zako zote. Yaani tu mimi nikiona post yako I know it's some sob story of sorts. Sijui my life. I'm going to die. Sijui nini. Yaani wewe hakuna siku amko na smile. Nikakumbuka wale wenye au amka sale tu ati kitu tu mbaya tu ilifanyika jana tulitukanana na Night Atieno alafu ikifika asubuhi umeanza kupost to those funny fridge magnet sayings lakini if you don't have the guts to come talk to me to my face you know what ndio nasema anatujazia tu hapa na mtu aje if you don't have the guts to come talk to me to my face if all you can do is go post kikulacho kinguoni mwako sijui nini sijui kama uko na deni yangu nilipe wewe ndio hiyo kikulacho nani mimi kile nasema ni if you have a problem with Night Atieno please come talk to Night Atieno even if you don't want to come talk to me text me do you get me send me a text sort shida yako wacha kutuingisha kwa shida si ndio kama ni deni unalipa ukilipa hiyo deni basi tu invite tubela lakini unaweza tubaia samosa tukule unaweza kwa relationship nao na wanakufanya pia wewe ukwe na hizo manini insecurity mabaile yani wewe huko kwa na insecurities wewe tu ulikuwa a whole person you're a fine person you're umejichunga umejitengeneza alafu tu una get tu na kimtu kingine kinatembea tu hivi na ulimi nje kama dogi kama red carpet. Yani mtu anakupatia insecurities zile hujai kwa nazo. Hujaifikiria hata kwa kitu, hata hujaijua ziwe. Sasa kidogo unaona yeye ndio wa kuslide kwa DM za mabesti yako. Sasa kidogo umekutana na besti yako lunch anasema, pia mimi nikuje." I'm meeting my mate." Haikuwa group hii, haikuwa OG. You know what I mean? Haikuwa OG. Please. Atana hizo. It ilikuwa ya. It's for me and my mate. Me and Bay. Yeah. Me and my sister. Exactly. Me and my cousin, me and my mother. Exactly. Why are you third wheeling? I know, and the thing is, it's like those people, they're constantly there. And because of their insecurities, they start creating insecurities with you, in you. Yeah. Because then they start befriending your friends, start texting your friends, it's like they make your world so small. I don't like that dress you are wearing to my house exactly. last time. Please don't come to my house it's anymore. It's like
they make your world so small that it's only you and that person. Exactly. You know, and then akisha make life yako hivyo small, amesha kwa mabeste na mabeste wako wote, sana nataka kwanza kuwakatia. Bas. Nicole, hebu andike hizo vitu zako hapa chini please to comment kinagaubaga. Tuambie watu hapa nje wanaweza kuwa wanataka kusikia. Exactly. Because una imagine umsee amekuja ati sijui ameingia kwa DM yako ati unajua ameshafukuza kila mtu. Yeah. Ametoa numbers mlikuwa 10 sasa amebaki just 2. Yeah. Sasa wale wengine wanane ni friends and cousins and other people. Kidogo unastukia ndio ulikuwa naambia Brenda is not a nice person. Yes. Kidogo ameshaingia kwa DM ya Brenda kumbe inakuwa ni we can meet up for coffee, we discuss a few things. I want to surprise mama with something. Yeah. Surprise you. Hey, haya kishamalizana na huyu ameingia kwa ingine, stop sliding into your base DM nani. Mimi by bound tulipuka one day. Mimi ukinikatia na beste yangu ni demi yako ama ni chali yako ama whatever it is you call each other. I will call them while you're there. I will take screenshots and I will send to my friend. Yani nitakuchomea. Never ever, because the way I see it is, if somebody is supposed to be with my mate, and then they come sliding in my DM, that they're not just disrespecting my friend, they're also disrespecting me. Because the way they've seen it, they've looked at me, and they've thought, they thought that I'm the kind of person who can do that to a friend. Do you see what I mean? And then the thing is, if I do tell my friend, and my friend shoots the messenger, then that is also not a friend of mine, because any friend of mine knows that I will not be doing it in a malicious way. I have your back. Exactly. Yeah. I'm saying it because I've got your back. And never be afraid to tell your friend when these things happen, because if they throw away your friendship, that's on them. That's on them. Me look sure. You know what I mean? A messenger. Yeah. Don't shoot the messenger. Your person came at me like this. And if they're coming at me, your friend, one of your best friends, then who else are they going at? Do you get me? Who else are they approaching? Who else are they going out with? What are they actually bringing? Unajua watu waleta kuongea juu ya AIDS, HIV, chlamydia, nini. Because nowadays we don't talk about STIs. People think they don't exist. Just because there are no posters everywhere doesn't mean STIs don't exist. You know what I mean? And it's not just STIs. It's like it's psychological effect of being cheated on if you're in a monogamous relationship. Do you see what I mean? So you don't tell your mate. There's 5 of you in a friendship group. Say, for example, that will never be me because I don't do those chamas. Sasa tuseme tuko hiyo chama yenu. Hiyo chama yenu uchali ni mmoja. Na anawazunguka hivi. Anakulapa chalini wako. Again. Sisi wote tunajua. Sisi wote tunajua Jonte anatumanga na ni chali yako, lakini hatutakwambia mpaka siku ile utamshika na mtu wa nje. Ukishamshika na mtu wa nje, sisi wote kama kamiti tunakwambia hata mimi alikuwa ananikatia. You're telling me now. I'm like 2 years later. Mimi wewe ndo mchapa kofi. Wango mbaya, nitie karao. But I don't advocate violence. Maoni ni ya Night Atieno. Maoni ni ya Night Atieno. See a Galactic. Na see that show. Yeah. So all I can say is, if you have a friend and somebody comes and slides in your DM and that person is your friend, first thing you do, you don't even engage that thing. As soon as you know or you even gleam what might be happening, hey, AfroFabb, what's wrong with this jama of yours? I plan gani. You know, exactly. Immediately. Don't wait until exactly. Nani machali pia. You know. Machali wananemelea madem za machali. Alafu wewe unajua exactly. You have a friendship group. Udem ni demia Johnny. Kebo anakatia demia Johnny. Mimi kila mtu anarusha najua hii story na happen.
Lakini siwezi ambia Johnny, juu nikiambia Johnny atazushiana na huyu alafu story hiyo best ita break. Hakuna vile ita break. Juu Johnny ndiye akona tabia mbaya. Huyo Johnny nisipomwambia Kevo, kesho Johnny atakuja chinje demu yangu. Bas. Hiyo ndio kitu watu waona. How you do one thing is how you do everything. Yes, how you do everything. Do you see? So if you have a friendship circle with somebody like that, then somebody like that doesn't need to be in your friendship circle. It's really as simple as that. Because the moment you turn, if tu kidogo, ameshaingia kwa space yako. Si ndio? Nani? Nata need kutan. Wengine wanachinjana ngatuka uko hapa. Maze. Wewe umeenda kwa choo, unachapa hiyo watu. Mtu ni 1 minute wanda, nashamaliza na sha. Hebu nige namba yako, kuna vitu zenye ninauza na ninaona ni kama zinaweza kukutosha. Sleep motherfucker. Kesho unasikia mtu wako amehama ameenda kuishi na ule mwingine. Si ndio? My friend, usicheze hivyo nani. Hapana hata madem. Kuna at least yeye kina jote pia nini saa itakuwa ti madem. Aki leo tena nyinyi watu wa kujianika. Sorry, leo tu niko tu na nyinyi. Umeshanionyesha ati vile Jonte anakupeleka nga places nice places. Mimi sijaenda hizi nice places. Yeah. Kwenye tamani kitu ya mtu. Inakuwa ni yeah. Tamara Wanjiko amesema shoot or back away from the messenger too. Sasa hiyo. How many friends will you lose because someone was honest with you? What? Yeah, these people's aim is to place you in a level that you can only speak their language and to ensure no one believes you when shit goes left. 100%. Because that's why abusers isolate you. Yeah. Abusers isolate you, and they don't just isolate you, they abuse you psychologically to the point where you think that it's you who's mad, it's you who's the problem, it's you who's causing everything. And everyone that's being cut out of your life is actually the exactly. Not just like, achana umse ni mbaya na unaamini. Exactly. So ikifika ile place ile yenye umeumia yenyewe you actually need help from out there. Yeah. Ulishaniambia mimi ni mbaya. Yes. Sasa unakuja kuniambia nikusaidia alafu. Tamara hapo kwenye shoot the messenger sijakubaliana naye. Yeah, shoot the messenger hata mimi sikubali. Mimi kuna siku nilijibeba nikawa messenger. Yeah. There's one of the many Jontes. I'm just saying. One Jonte alikuja. Sasa unajua kulikuwa na hii ufala yenyewe tulikuwa nayo at the time, it was a thing. You were a teenager, just say. Mnaenda nyumbani. Tunaanzia kwa kina Night Atieno, tunapitia kwa kina Roy, sasa kwa kina AfroFabb ndio mwisho. So sasa tumeenda hivi sisi wote ready. Sisi tunatoka hapa sasa tunaenda home. Night Atieno ameenda. Sasa mimi na mtu wa Night Atieno tunaendelea safari. Mnazindiana mpaka mtu alafu afike. Yeah. Nini so si mtu wako sasa sio umeshaingia home. Mimi nimebaki na mtu wako. Nini story because you're like we are all friends. Exactly. Unajua utafikiria kitu mbaya. Mkifika hivi kwa mlango unapata msichana linini na anajaribu lay a wet one. Unashanga. What's in your house? Like where plan ni gani? ulipigwa munyusi ya free ya by force. Haikufika lakini I was like hizi ni gani? Unataka ku check sijui nini. Mimi hivyo tu vile Night Atieno amesema. Mbio kwa mtu wako. Hizi ni nini? Unajua okay baka unaona nikao connect walikuwa discuss hebu ndio mtry hata ingia box. Yes. So I go report. Best. Nilitolewa mpaka cannon bombs. You're just jealous because I have a boyfriend and you don't have a boyfriend. I was like, God. Tangu hiyo siku nilikaa unakaibu na mtu akicheza unaangalia tu habari kwa. Mimi na kusema kweli, mimi hata ukinishuhudia mara ngapi siwezi ona ukicheza na nisikwambie. Mimi ni yule mtu muenda kusema Rosafi, if I'm your friend, I'm your friend, and if I know that it's not something that you're bothered about, then I won't bother with it. Do you get me? No. But I won't see something wrong happening and not say something. You know what I mean? Unfortunately, she found out later. Of course. So akakuja kuniambia, I should have listened. Nini nikamwambia, ina noma nikamwambia mimi bora mimi nilikwambia. So I'm sure ilikuwa tu inacheza tu mahali kwa kichwa yako. So every time ukiona ametani hivi unatani. Yeah. Ameenda home ama ameenda wapi? So yeah. Nikamwambia usijali. Now you know. But kutoka hapo karishika jia karikuwa karijajaruka kidogo.
Nicole. Dang. Nicole. Ungemkemea zile za shindwe pepo mbaya. What really happened? It was almost violent. But then you guys, you don't even understand. Today the conversation is hot. Today there's people sending us messages. Today is fire. Leo nakwambia, I know. Leo sasa nasikia tu sasa nisome ma comments tuingie huko kwa hizo ma topics jo. Tamara Njiko na Nikki Nicole. Leo mko tupo. There's one part Big Apple. Hey, that's a big name. Big Up. And to you guys, do you live in the real world or you are just talking words to push through minutes for your program? Who's that? No. Anaitwa part of Big Apple. Yeah, but Karibu sana. Karibu lakini. Welcome. What is the point of that comment? Anaona nikaa tuna lie. Lie how? On what point? We've spoken about 6 different things. Please, fafanua hapa kidogo. Just tell us the truth. What do you disagree with? Because if you disagree with something, there must be something we said that you don't agree with. This is what I disagree with because of X, Y, Z. You know, as at the end of the day, it's our show. We have our views, and as we always say, our views are our views on our own. Completely, 100%. And we share them with you. And how you receive them, that's on you, mate. You know, if you disagree with something, tell me what you don't agree with, so we can have a discussion. Senor. Don't just throw a comment out there like you're hungry, but you don't know what food you want and you're at a buffet. There's a lot of information here, mate. You know, good and bad. It's on you. What you take or what you leave is on you. Yeah? But if you have a comment, if you have a valid point, please tell us your point. But thank you for joining us, and thank you for joining in the conversation, even though you did not really join in the conversation. Please let us know what it is that you disagree with so that we can address it better. Is it the Mila and the desturi part? Tuchore hapo ngoma kabla tuongee story ya Kibe. Tuanza kuingia na hii video ya Kibe mbaya sana. Nakwambia Nikki Nicole amesemaje? Yeye akiambiwa mara moja shoot them, akishutiwa kama messenger mara moja, the rest of the time she will watch like a movie. Big up Nikki Nicole. Like, anyway, thank you so much for everyone who's joined us today. We've had so many comments. It's been an amazing show so far. Like, it's been on fire. These comments, Yani. Tamara Wanjiko says, in response to Mr. Big Up. What's his name? Bigabo. Oh, Pat Bigabo. That name. Tamara Wanjiko says here in response to Pat Bigabo. Big up, Mr. Bigabo. What's your real name, though? Anyway, so to the commenter, people out here have different perspectives on life, different experiences, and yes, it's a reality. Do you know what? And that's what I said. And in response to that comment, that's what I said. What I said was, everyone's experience is different, And at the end of the day, these are our views. You know, we are just two people of 7 billion. Kama AfroFabb. Na sisi unajua hiyo ni 1 in 3.5 billion. Yani drop and drop. You know what I mean? So anyway, moving on swiftly. Thank you so much for everyone who's joined us today. With us here at Galactic Productions on that show, on this Makasiriko Furahi Day, with her herself, AfroFabb, and me, myself, Night Atieno. For those who don't know, we're here on Monday, Wednesday, and Furahi Day at 9 a.m. East African time. Sana. So, on Mondays, we talk about relationships. I mean, Mondays and Wednesdays are sort of a bit more sober. We love on Friday, we just come here to talk to you guys about everything and anything. People send us stuff that they want us to talk about, comment about, have a discussion about, you know, things that we discuss during the week that we can't discuss in a more sort of jovial tone. It's Friday. Exactly. It's you know, Friday. Like, be happy on a Friday. So anyway, there's this video doing the rounds. Kibe saying that he's very upset and he feels like there needs to be a discussion about how men are suffering out here. Ati wanaume wanateseka hapa nje, wanaume na hawasemi. Wanaume ni kama alikuwa anaongea on your behalf. Na mimi siongea on behalf of anyone. Mimi naongea on behalf of myself. I think that it's sad that somebody can actually think that it's even not. I don't know. I'm lost for what. Basically, what this guy is saying is that men are suffering because
things that they have, things that they own, are being repossessed because either they have no money or, and his other point was, they have no money because they're not inheriting. My daddy did not even leave me a piece of shamba. Our dads are not leaving us. This was his. I'm ad-libbing here. I'm not quoting quote for quote. His words were, our fathers are not leaving their jobs, so we don't have jobs. Our fathers are not leaving any inheritance, so therefore we have nothing to start life with. Our fathers are not leaving this, that, and the other. They're not investing in the next generation. Our fathers are... And then he was saying that for these reasons, men out here are suffering because their cars are being repossessed. They're being locked out of their houses. I'm like, how entitled do you have to be? How entitled do you have to be when you live in a country where people don't have anything to eat? You're driving a big car, you have a station, your friends had jobs, they have money. Yes, maybe not a lot of money the way they'd like to. You have money to survive. But they have, so like the fact that you're sitting there fat and drunk means that you have more money than most Kenyans will ever dream of having. You can, if you can afford a drink, you can afford a If you can couple of afford meals. to say that our fathers are not leaving us something, it means your father had something to even take you to school. You're nearly 40, if not 40-something years old. What else are you still waiting for your father to do for you? To give you. For what? If your father did not do for you from 0 to 18, forget about that father and move on. And yet again, if he did from 0 to 18. And if your father did for you from 0 to 18, say thank you to that man and once in a while buy him a beer. Don't expect him to give you more. You feed him. Don't expect him to feed you. If you don't have money to go and sit with your mates and kula kanyama and drink beer, you have no problems. If you still have a car that you drive around that is a gas guzzler, you have no problems. Sell that car. It's worth some millions. And your daddy takes some Nunua kitu ya a few hundreds. Bas. Point A to B. Invest that money in something that will bring you money whether you have a job or not. In this world now, not just in Kenya, in this world now, who is still waiting for someone to give you a job? Yani, who's waiting for jobs? Where are the jobs to be had? The amount of disgust I feel right now doesn't even... AfroFabb, wacha nikunywe maji. Mimi ninauliza, the guys on the comment section, the guys who are watching, please let us know what you think about these things, about kungoja kuachiwa kazi na baba yako, kungoja kuachiwa kazi na mama yako. Inheritance. Ati unangoja budako adae ndio get your how. Mimi nikona like my dad was a banker. Sasa kuna banks ngapi hapa nje? Yeah. So ati jusana niko nangoja akisha retire the step in hapo sio. Sasa alafu we live in a world where people are creating jobs for themselves. Yeah. People are creating jobs for themselves. Yeah. Uko na hiyo moti, umepark nje ya bar. Ulitoka home ukadrive mpaka hapo kwa hiyo bar. Best thing. Uliweza ku afford kuosha hiyo moti. Uliweza ku afford kufuel hiyo moti. Yeah. Uliweza ku afford kukuja kupaka hapo. Uinge kwa hiyo once ama hiyo kwa hiyo bar, buy drink. So at least tukipiga tu hesabu kuna at least kathao 3 kathao 4 kameland tu hapo. Kuna mtu mwenye hata hiyo so 4 kuiona siku moja ni shida. Na unalalamika unasema, "Oh, baba yangu hakuniachia." Watu wanajituma. Tamara Njiko says, your inheritance is the knowledge your parents have left. Exactly. Kama ulifunga macho ukicheza mngari na taya Guy. when he was speaking on what inspired him during his time, then that's on you. Bas. Wase, Jitume. Especially men. Wacha nikwambie kitu. At least nyinyi wanaume mnaweza sema kuinherit. Mimi ni mwanamke mjaluo. Sitawahi ona. Mimi nilifanywa from 0 to 18. After that, I was expected to go get married and my husband was supposed to take care of me.
Do you get me? Yes. Which did not happen because that's not the kind of person I am. I get her every day. I cook fish, I cook mandazis, I cook kukuda. I am a kukuda. You know, I go to my job, I'm a therapist. I go to my job, I do my job. Niko na sidelines zangu hapa. Do you understand? Looking for marriage. Where unangoja job ile takupatia 300,000 per month. Where? Me not after you 300 per day, per hour, per. You get me? Where? In which Kenya? In not which even world? Which part of this world? Wapi utenda. Do you know how many of those jobs actually exist? So people, when we consume social media, when we see these people saying these things, let us ask ourselves, as Kenyans especially, how many of us have the luxury of getting drunk and chatting rubbish? Especially in this here COVID season. You know what I mean? Yeah. How many of us have that luxury? So ukienda kukubaliana na huyo mtu, ujue huyo mtu alizaliwa kule amezaliwa na nini zake na privileges zake. Silver spoon, whatever spoon it was. For anyone who can talk that our fathers are not living as inheritance but they have. Oni mtu alilelewa. Ni wadosi. Na alikuwa anajua budangu wako karibu kudai umse. Sisi kama sisi watu wa Islams. Hata ni wapi? Because unaweza pata kuna ule mzee mwenye alilelewa kule mbele, wacha niseme the other side. Yes. Ask guys of. Lakini ask guys of that side. Yeah. But alifunzwa. This is like the stem mine. Mimi ndo peleka shule. Tumesoma. Yeah. I've everything you needed from that time to 18. Yeah. Sawa. Alafu unaonanga kidogo shortly inakuwa ni ati campus. Oh yeah, you'll be living on campus. Yes. Zila's are like, go and be your own man. 100%. Uko nje. Go and be your own woman. Uko nje. And ulan maisha kule nje. That's it. And for parents who do that, kudos bana. Like divorce your children. Yes, divorce your children. Guys, sinilikulisha. My 15-year-old came up to me the other day and he says, so I've been talking to some of my friends. I was like, And he says to me, so we've been talking about how when we're 18, where we're going to live. Yeah. If we live together, how are we going to start? This child is 15. 15. So 15 ameanza kufikiria 3 years from now nitakuwa 18. Kisha turn 18 tutaenda kuishi wapi? Tutafanya nini ndo tuweze ku afford your rent, your food na amenities. Na kama tunaenda shule tunaweza jipangaje? Exactly. 15. Yeah. But wewe uko hapo 45, 42, 30. Ukienda hata unakaa almost kama unaelekea 50. You know, unakaa bado unangoja budako. Yeah. Akuache his few thousands zenye alikuwa na earn zenye saizi ati unangoja kuinherit hata kama alisha retire unangoja kuinherit pension yake. Stupid, get off your lazy bum. Uko na hiyo moti kubwa toka enda vitunguu ziko hapa nje, kuna avocado hapa nje, kuna papai, kuna watermelon. Enda kwa shamba ya mtu, enda uchukue hizo vitu, enda utafute market, enda uziuze, uget hiyo 300,000 yako yenye unataka. There's a businessman in our local area. Yeah. I really admire this guy. Yes. I hope that one day we can get him on our Wednesday business show. Jose ukipita hapo, anything that he nini unaona hapo juu ya gari yake. Omena. Kesho unapita. Mayai. Kesho unapita. Machungwa. Yani vitunguu nyanya. Like literally this guy, he sees an opportunity and he seizes it. He's not waiting there to inherit our fathers. He's not waiting there for someone to give him. He's not waiting there for the government to give him. He's not waiting there saying that hii dunia imeharibika, serikali wacha nikwambie kwanza, wacha nisome hii ya Nikki Nicole. As long as you're 18, your parents think finished their part. Yeah. So your parents, I think, have finished their part. They can decide to leave you to the world. Ata sahi, if you're still living with under your parents' roof, there is nothing that you own at all. Yeah. Work for your own things. So if you're still waiting for inheritance, bro, you're living in another world. Keep waiting. Now, she's how old? She's 20. 20. Now, wababa hapa nje, mnaelekea 50. Mnalia vinye serikali wafanyie. Alafu wacha nikwambie kitu, watu wa generation yetu wako 40 something sahi, bado unasikia wakiwika, sisi vijana, wewe si kijana anymore, kijana wako ni kijana.
tulianza kusema vijana 1995. Nyinyi bado mkisema vijana mnafikiri mko kwa hiyo category. No. Wewe na Our bracket kids ya are now vijana. Wewe na bracket ya youth. You know, ukiwasikia si uongo. These people in the late 30s and early 40s, ukiwasikia ati kwa vijana. You are not a kijana. Hata ukijite kijana mzee ama kimzee kijana, you are not a kijana. You are a grown-ass man who is supposed to be holding their own. And whether you have a family or not, you're supposed to be feeding yourself, housing yourself, doing your own shit out here. Feeding your grandchildren, being choke. Na kwa hiyo story, mimi nimetoka kwa hii makasiriko ya Friday. Nimewacha kukasirika, hata nimeacha kukasirika. Sasa nimefurahi. Mimi nawachekelea wewe. Fota nini ati mimi ni kijana. By the way, hata nikwambie kitu. We might look youthful. We might look youthful. We are not youths. Ziko huku. We might look youthful. But we are not the new 20. Hakuna cha nini is the new 20. So kama 40 is the new 20, unataka kusema ni call infant. The infant. So our children should now behave like infants because we refuse to grow old, because we refuse to behave our age. We refuse to take responsibility for our own actions. We refuse to acknowledge that we, our generation, the people who are between 30 and 50 right now, are probably the most educated Kenyans around. We are probably wale tulikunywa maziwa ya Nyayo. In between us. Wacha nikwambie kitu. We are privileged. Anyone who is between 30 and 50 now in Kenya, you have privilege. Tusijidanganya. It is my friend. You know. So, wewe kama bado unajiona wewe ni mtoto, please enda kwa mtoto pale pengine usikuje kutudanganya hapa ati sijui wewe. Wewe uko kwa old age home ndio atakuwa watoto uko cause at least hapo kidogo. Mimi jua hiyo story kwa hisho leo na nanishuke tu kwa sababu hizi makasiriko za leo naona ziwe kwa too much. Mimi nawachekelea by the way. Kama imefika pale millennials wanawaambia mwache ujinga. Exactly. Kwa nyumba ya mama yako alafu you've kuja there. Sawa, mimi sina noma. Hakuna noma na kuishi home. Ndio niko unajipanga. Hakuna noma. Unaweza ishi home if you're say you're sharing. Yes. Zile za like ona mimi naishi doni, mother naishi doni. Haina haja. Nishi hapa exactly. Hiyo 30k inaweza saidia mother kwa sababu maybe akona bills za stima. Exactly. Ama ni save ni buy nyumba later na lipia mother. Imagine zingefanywa kwa house. Exactly. So what I would have paid for in my house, let me come and pay it here as we save for something else. Exactly. Lakini sasa wewe umeenda kukaa pale unaongeza gharama. Wacha nikwambie umekuja kwanza wasee. Msee umekuja wewe na demi yako. Demi yako akaza watu wawili. Wewe una job? Demi yako ana job? Inabidi madhako zile ndo za chama na bado tu budako pension yake ndio unangoja kuinherit. Best ya mine. Mimi nimeshuka. Yaani nimejaa hata nimeacha kujaa. Guys, thank you so much. This is all I can say. I can part with this one. Yeah. Hii weekend, kaa chini, search yourself. Jiulize haya maswali. Na sana ikizidi unaweza rudi kwa our past episodes uingie kwa show ya Wednesday, ukae chini. Usikize zile vitu tulikuwa tunasema juu ya biashara. Yes. Ask yourself those questions. Yeah. Who decide nataka kufanya biz gani? Yes. At least niomoke. Yes. Unaona kuna kitu utapata because probably there's that thing you have inside you that uko sure kale ka talanta kale ka passion iko tu mahali itoe kwa shelf. That's it. Toa uweke hapa kwa meza and out after show ya Wednesday ukae hivi chini watch si ndio ukae usikize ikibidi chukua hata notebook andika vitu chini alafu sasa urudi kwa talanta yako ukae uangalie ujiulize hii kitu inaweza ni sort wapi and whatever it is trust me ukipepeta itawaka. Unaona you have to invest in it. You have to invest in yourself because you have a passion, you have a talent, you've shelved it. It's just gathering dust pale kwa shelf. Itoe pale kwa shelf, iweke hapa kwa ground, uiangalie kutoka kila kona. Ujue haya sawa, mimi ni mnoma, mimi najua
boss kuna watu wenye wanauzianga mpaka ngamia sana na hizo vitu zinaishi kwa desert. Mimi niliambiwa nilitoka kana uza placenta. Huyu anatoka kiuza placenta nani? Ni leo. So on a more serious note, I know that today we've had a lot of makasirikos. It's Friday makasirikos. Yes. Do you know what? Yeah, that's what we do on a Friday. However, we have more constructive shows, and this is also constructive because in a way we all need to vent. You know, we live in a world now where there's too much pressure, so and sometimes we just need to let off the steam. And if you want to let off steam every Friday with us, come let off some steam. Topics zitatolewa hapo hivyo mapema mtajua tunaongea juu nini. Throw them in the comment section zako mzuri mbaya sisi hatujali. We're just happy that we're having a conversation with people. On MC AfroFabb was saying MC Fabilicious AfroFabb was saying that we have a show on Wednesday here that at the same time at 9 o'clock we talk about business and wellness and personal growth, personal development. Next week we're going to talk about financial education, which is something that we are well educated, our generation, but this is something that we were not taught how to handle money, how to use money wisely. Leo tumeongea juu ya makasiriko na tumeongea juu ya venye watu wanaona ni kama ni waste gas as opposed to ni save dough. Exactly. But again, we're going to be talking about things like that, how to save money, how money saving tips, what is an asset and what is a liability. Your car, if it's taken from you every single month and bringing nothing, is a liability. Your house, it looks nice, but it's gotta go. And is closing other avenues of investment for you is a liability. I'm just touching on this because these are topics that we'll be talking about next Wednesday. Financial education, asset or liability, and the poverty tax, which is the biggest thing, which we've touched on today on a more sort of kicheko way. Exactly. But we're going to be talking about it in a more sort of money-saving, business sense we'll kind of way. Try and break it down and We're make going it to talk make about sense. investments that are worth investing in or not. We're going to talk about online businesses and stuff like that, how you can start, whether to start even. You know? True. We're going to be talking about gender stereotypes and the things that we do to bring us money. So we're going to have these topics and other topics. Every Wednesday we talk about business. Every Monday we talk about relationships. And these relationships range from your romantic relationships to family relationships, children, work relationships. Nini hizo vitu zote yani si ongea tu juu anything that affects you as a person. Exactly. We will talk about that on a Monday. But on a Friday, if you join us here on a Friday, wewe ndio unakuja kucheka, unakuja kujoin, unakuja kujibamba. Zile vitu zote zinakufinya. Ni makasiriko Friday ndio tusikasirike on Friday. Bas ndio kwanza unaona sasa imekuja sasa asubuhi, so the rest of the day ni behind. Kuenda tunafurahi kitu mpaka tuingie weekend ipite tuingie Monday. Wase tunawashukuru sana yeye mwenyewe kama AfroFabb, mimi mwenyewe kama Night Atieno and our DJ Joy. Acha nisalimie mrembo ameingia hapa sasa. Phyllis Okeno, you're very very welcome. Karibu sana. Huyu ni newbie, tutakukaribisha hivi. Umekuja na Friday, tuonane Monday tuongee Tamara Njiko. Thank you so much, you guys have been me kwanza mimi nafurahi. These are millennials. They've changamkia this topic. Generation Z. Millennials ni nyinyi. Kama ujui. Yes. Z. Yes. Wewe ujui. Hiyo ni topic hiyo Friday nyingine. Have a great one.